Inside Story Uganda. Real source of Besigye ku luno bwe kimulema. Yevume yekka. Ate amaanyi agajja wa Besigye. Anti kakati kankubuulire. International trend and regional favors this man. Who? Lagu yavuganye emyaka 5 yalidde Zambia. Nshikedi kitabu yavuganye emyaka emeka. Congo yavuganye okuvanga mukutu wali. Nshikedi wali era yaliridde. Raila Odinga avuganyiriza emirundi emeka. Raila avuganyiza okuvanga Moi wali naye. Confusion wakati abachikuya abadde bamuvuma gwe bakayanira. Yowaabwe kati. Wadde yavuganye emirundi emeka. Yavuganyako naye okuva eyo mu gyensanvu wadde. Buhari yakomawo about 3 times yekikutte. Confusion. Mukazi bw'omulemera kalwadde adda yinza omusanga nga bba yamukubya oluyi naga nti n'ekisajja kyembadde neekuumira wansaba bwadda bano abali mu kavuyo kaabwe omusajja akugenda tayinza kita tayinza kimuteera omanyi gavumenti eringa matata era nga wa region yemu yakiwamba lwaki owa Buganda takiwamba Bobby ono omusajja atemye Buganda ono omulenzi kye yaleeta era akituukiriza kati mu bbica ye musigaddemu mulokone ye sente azikoze era okumanya omusajja oyo mugezi omwana we omu yafumbirwa omunyolo omulala toolo omulala ludda wa Buganda eri ku ntikko ng'abaana bo bakabira wala omwana oyo mwegendereze ayinza okuba nga ava Tanzania nga si waawana tugende maaso. Yes baba omuntu ayinza mubali pamu n'abakuba n'abamalawo n'afunyisa bayinza okuleeta ekyana ekirenze nga sigwokizana nekifunyisa ne bannyina baakyo embuto kati Besigye ku luno bw'atakiyoola nga Katonda yamukolimira anti kakati tolaba lwaki ab'engulu tebakiwamba lwabwe prefers azannya gwa kifiiriza he prefers okuwagira Besigye naye nga tawagidde ani muhoozi kakati ate Besigye ajja musima kuba oliwo akakundi akali mu gavumenti akali mu State House omwo mukayina ekitebe abantu ke bakyawe ennyo akalimu oyo mutane wakajiri akalimu walutwetwe ntwe pusi abantu ke baagala okulabako kabangali akakundi abaliwo akakundi akanuka ng'amazzi akanuka ng'ennagisi abantu ke bakyawe ennyo oba gwe akakyawa nedda baakakyawa nnyo naye tekamanyi when you stink you don't know that you are stinking kakati onoolya story eno Eruwa. Story eno giraba. Government releases 5.9 trillions. Sente bazaddewa. Simanyi. Mu health, agriculture, local government. Agriculture muliko n'akanuka. Museveni naye andiisa pointinga. Atati ya. Akusajja akanyaga buli wamu none kanyaga kamukolera ki? Atana kabatisa kabatisa ndakamanyino bagololera engoyi nkakubini nkanukisa kepanka ku muchwezi yenyini nkakubini olutwero nene nkanukisa olutalo lubadde lw'abachwezi embuka chwezi kabalimba kabagololera n'engoyi ne kabaga toyamba lwoluka akati kabalimba mbuka nze muchwezi amudheriyo muchwezi gwe muchwezi nze muchwezi Tamale kagandi laba badde manyi ojirabe no ministries batadde mu sente akatambi kagambye katya nti tutereze ebyobulamu tutereze ebyenjigiriza kubanga abantu bwe babeera ng'ebyenjigiriza bitambula bulungi n'eggwanga lisobola okutereera akatabo kano wakawandiika nga 25 November omwaka 2013 this is a personal gift to myself to mark my birthday bwagamba mu 2013 bakawandiika story lwaki ekwataganye n'akatambi kova otuzanyira wano awo winjagala akatabo kano kaliko bakaita how Mbabazi plotted his failed coup. When you want to defeat a revolutionary, what do? You force him to undo his early achievements. Olunata wakaba lumuziba nyindo. Museveni innovation zakoze zonna agriculture, modernizing agriculture, kuba ayoza n'ateeka mu ttaka. N'ateeka mu health, yasinza okukola health facilities. Bagambye. Ate agabbi gaade gavuddeyo. Katono nnyo Tamale. Kalira ku cancer ne gajja. Baba bayinamu tawulire nti honorables. Parliament yabo. Be babaleeta. Kyokora Namboze ne Baluzunga ne Segona basirise. Be babaleeta.
Aisha Kabanda yalimu emirundi mingi nava ku Museveni nagenda mwabo yeyishemu minority report yali yani yali Aisha Kabanda kucho kugoba zake kakati mumbere katonoko ogambye 5.9 trillion yes. Basi ndise ne muloko government kati muloko government yayogeddwa naye akatabo kano bayinzo kanti nkawandise kati mukanonye kabiri 13 tukakadde ulira destroying the heart of government Mbabazi yakozesa kitita psychical okutta omutima gwa government ne nabano kye balimu era sente jezi bajirira muri munda these people are running the government where and the media naye atebe wakanye tebayina buyinza anti kugambye tebagala kusuula Museveni naye kintu Museveni kyamulemerera era as Mbabazi said I do not have political powers to have to tell the public that I wanted to reform this thing okuja ku executive ya part omusajja nangana nenga lwachi babyesamba atenga babaddeyo they want to protect their wealth omusajja omuganda bwakuta tewali awo wayogerera tewali latu tewali ki kati bwabanga kuse bulungi omwadde enkoko nanga nti olubuto lutandise okwekyanga naluwulira nasaba nti akakumbi bannange n'obudde bwewerekedde kangende baba muwerekera nanga nti munkomye enyanguwe munkomye awo kumpi you a burden now ayagala kwevumba nsiko ye yakusedda kati kye kiriwo wano abakuse Museveni bagala omusuula abakusiza fenatawa I'm waiting these shameless people for 9 years nemange temuyinake mumuwadde ntukalondobi ajje wangi Museveni has appointed ye minister mukubira wesase mutwe you bring an appointment letter I shoot you in the head mina taka pesa peke yake take kazi ya serikali abantu che balwanira gwate kyo kiraka abantu ndemu vanfulo mpaka si wabwe ekidoli kyabwe maudisi yake abazali abademba niyemu banyi bashishemu no munati ekidoli amunati mubairo toyi Tamale kakana mina taka pesa tugende maso tusomere obudde bujagenda Minister of Education I pointed out in my area submission that anybody who wants to defeat a revolutionary forces him to undo his earlier achievements. This is why Amama Mbabazi and his team targeted the Minister of Education. In order to undermine universal primary education, they ensured that the teachers were always incited to stage strikes. Era Museveni wakolera ebizibu oyo mukazi vice president yomukubayo nona yali mu education yali mu minister of education Mbabazi yagamba ku miyingo do you know that you are not a minister ngoyo mukazi adukira wa Mbabazi buli kaseera nanti era omukazi yali cabinet minister ne bamumma kadi ye nalema Museveni vice way independent do you know it Jessica Alupo Epel independent yes tulaba fokiso doyibo yekwekanga embu mukira guligeri manya gundi one yakabanga kadi ono tango doi professor oyo professor ati ulira bamutwali makere batayebwa nakanga abantu nakangati aweshimukira ngambo bamukubani bakakanya professor andi kakati professor gwe yamakadi ye vice oyo Museveni bwabikola ebintu gundi tumukunde yalandingisa helicopter mu campaign mulale ya Mbabazi ne bamujinga empingu naye kayigula yafumula banne kuchokamu n'abayola bonna omulundi gumu mukamu wezi n'agamba obodi musajja genda olumbe kuni naye bamusamya mu kooti maaso ne kayigula efirina mwena ali Museveni bwakola ebintu guti omupokoto n'amudduse nga tulaba mabega n'amaaso omupokoto omusajja yatemye abantu yabadde akulira kutema abantu ekyengera yadduse enda boguli ekyalo kwe yaddukidde Tamale gwakitegedde otya nabagenzi bagenda okaddamu okutema abadde atema abantu Tamale bitubuulira abantu bali mu kutya ku kyokutema abantu waffe nabamazeeyo kati malayo akatabo kaffe the standard remember this group was not demanding nkugamba the teachers were always incited to stage strikes okay waliwo omusajja babuyita tuheyo they would use bogus reports that UPA and USE had no levels of standards. Remember, this group was not demanding the removal of ministers. This validates my point that ministers allied to Amama Mbabazi were not attacked by media because both were pursuing the same agenda. Era nabano balaba controlling media. Nti eri sentu bwezaze ezokusasula eddwaliro ziba bedda baziguddemu ani yababuulidde
awo Besigye agenda okukwata scandals sente zemubye mu government ezinuka nti Besigye agenda kukwata scandals engeri gyoyogeramu aga nti Besigye agenda kikwata kakwata kwezo reports scandals abantu abaavu ani Besigye kakati Kamulege bwe yagenze okufera twalabe nowedda Mirembe nga naye agenze ne bagenze kufera za university ya Lumu abakatoliki mutuyambe temugendayo uwa Kamulege yagenze okufera ngaba ewa Museveni mu State House nti Kibuli Nodi Kampala Vegas mufuti yegasa sokali zaininga ekifo kye mufuti yeye asokali zaininga obuyinza abuzeeyo mufuti sulama naye ab'Ekibuli tebagenza ate ne bagamba Kamulege yabanange Kamulege yatawumula tokkakkanya oyo mukulu yedire nkima nange mwenna muli this is why the media did not expose Ojiraba kakati minister education simu batande sente najiwandika ku mubiri emeka ndimubalwanira mu 2013 curriculum bawandike bitabo ebipya bafune sente curriculum enkadde yabakolaki curriculum enkadde yatusomesanga nyungu ya mawe tebigatta Tamale. Do you believe that all in Japan every Japanese is an engineer? Don't we have lawyers and since you put in this issue of segregating teachers, how many cars have you produced? What's the product of this? Who percent? Babira mutoke. Transformation wetawanya abantu mwana abatanda madana na mwaka baleta curriculum ndani you play around with this education because your children are not here. You are playing with education because your children are not here. But a country, you will go, another person will come and restore sanity in education. We shall go back to our high education standards. Obalangidde. Ate towulidde baliwe bakugambye nti oyo musajja muzibu ne nkugamba local government. Education ogirabye. Nti education mwe bazanyira. Nkugamba Ministry of Health teri waawo. Weeri bajogedde ku musente zaabo. Yino mu sente eziragiddwa mu Daily Monitor ne predictive. Byawandika byonna New Vision. Akatabo ndakawandika ddi 2013. Ati uliya bwe ndayogera ku Ministry ya Health. The ministry also because the Ministry of Health also became a target because of its importance to society. And any politician would ensure that he establishes a strong network in such an institution because of its role in service delivery. However, Mbabazi did not want such a ministry to perform better because he was using Sagi Corporation to undermine Museveni. Wanted them for negative reasons. This means that his team targeted the ministry to undermine service delivery. Even here, the biased media was used to distort information on the performance of Ministry of Health. The national media group, for example, was used to play this role. The national television, almost on a daily basis, had been highlighting stories on the state of the health sector that are intended to put the president in a bad shape. Negative stories about the Ministry of Health took center stage. The trick was that they always pick a poor attended hospital, health center or clinic as a showcase to demonstrate the worst state of health care facilities. The Mbabazi team, using local leaders like district health officers, would mount operation against the Kwaka doctors to expose the government. However, national television did not inform their viewers about the activities of Dr. Diana Atwini, the team that was fighting the theft of drugs from government hospitals. It is amazing that Parliament at one time suggested that the Diana team be scrapped in spite of its achievements. When President Yoweri Museveni directed the Ministry of Health to mark government drugs, the presidency directive did not receive coverage in the media. The president directed the then permanent secretary, Nanono, to effect his directive. However, she refused because she was part of the Mbabazi sabotaging scheme. The national television media team claimed that a woman had delivered with the assistance from midwives using light from a mobile set called Katoki. These were not only lies, but just trust. No medical doctor could carry out a risk delivery on Katoki. I challenged the media, the nation, the national television through the public service.
okitegedde nkitegedde nti yaherefe bajjangayo ebikyamu ebyaliyo. Local government realizing that the Ministry of Local Government is in charge of the district and municipalities, Mbabazi planted this group to undermine the ministry. Bogus ratings were done by the New Vision Kabushenga to make their agents appear to be the best performers. It's not surprising that the companies that are contracting markets under the Ministry of Local Government belong to Mbabazi's list. The markets are also made by riots. A lot of money had been stolen from this ministry and sent to the Mbabazi campaign fund, like elsewhere. Some money funding which was raised to fundraise a New Vision, including that of National Security Fund, find its way immediate out of the New Vision coffers. Kabusingo nkubanja ne korobya. Sigaze dakika 5 tulabe nga tukikala kino. Kwebaza okubeera ng'obadde nako olwaleero. Kabusingo lyavu molu ebase ya mujjasirongo. Okujjo yagira mu stocks ngirive wa pike. Korobya lyavu molu nakulere okusima ebyolundi nokumawulire nankubako. Milioni 10 ozayona mutego mu family. Sijja basonyo. Tuzaida chikanga 5 tupewa mukukuna nti the mark nkugamba nti campaign fund actually many town clerks belong to the Mbabazi team. However, his attempts to send a permanent secretary to the ministry was foiled. Mbabazi influenced the appointment of permanent secretaries to the key ministries through the public service. Akulu used their influence to malign some candidates who were not pro Amama Mbabazi. A certain House female official also sent reports that the president wanted those Mbabazi agents appointed permanent secretaries. However, the plot failed and Mbabazi moved on to Kampala State Authority. The State Authority also became a target. Nakano, katabani kakaji, mbukaine byapa bibiri bijeyo gape, bajije kasajja kujoye byapa ebi. Jayu uvanga kajiji kitawu. Bwabanga azalibwa ne kulubya ebyapa obuyina. Soko kola katolika na akebitiko watunda bilioni 2.7 ng'abantu tebana kubakwasa mutwe nkugamba. The State Authority also became a target because there were over 2 million voters in the city. Secondly, the State Authority nakanibwe kana akafikete akaumba tutu akali mu Kampala kabano oyo minister nikasula minister kabuye chofato gabi ata izo chulo sula government nabali nakonja ka banka fulumye nze ndigulevu siza kofi nitasobola kunza nyirako temujja kubba mudduke kati munnonya era mu nkomyewo obuntu bwange bwe nekoledde mu mirembe nga mwansuulawo era abantu babukube ndi musiru bakuba nnyabo kati baba nabange mwampaaki mu myaka 14 ndabali nnyo wange n'obwa minister mu benyondo mutwe arushut if mufuti mubaje once right Muslims let him resign hand over the mufutiship to Magirisi Ulam asoke adde ku mabbali so that you organize elections because if was tonight has been embarking in what if is a problem ne lwaki balimbye nti Kibuli yagenze nga tiyabaddeyo kamulegeyo nedda bamukule bane bakudde president nsanyukira nnyo abamukula sente zijjako mu bantu bawayiriza Kibuli nti yagenze ate Kibuli tenali abakristayo nga bagenze nga kazimba agenze oyo yanonyeyo za university abakatuliki mutuyambe temugenda semwogerere tuyambe togenda bakatuliki tebagendera mu nsindikagano abakatuliki musikole wongo munyugwensi naye nasanyuseeko abantu bano bobakuba bategeera walira yalabiseko mu mawulire tewabangawo mu history ya Anglican Church omulabirizi w'ennamirembe nasaanikirwa w'ennakasero kakulubya ke kabadde kabikola byonna kulubya ngera kakuba ababbi b'ettaka bali waluwalira ababbi bagonde bali waluwalira obwenzi buli waluwalira nayo kafumu akasemba Tamale ate sebote endagaano y'emmwanyi eno eriwa eresewo obuzibu gye bawadde pinati omuyitale Vinci Company arrest yowa attorney general arrest yowa solicitor general arrest those who deal with the law which agreement they bajibaze batya anti takubulira ba minister ba no mwana bamuyita Lebengula Mirundi Lebengula Lebengula kabaka wa Batebere
omutaputa yamukolera endagaano enfu ensi ne bagitwala abaali awo ekiro omumisa najja n'amugamba nti endagaano gye bakozeho gimanyi ensi yo giwadde Queen Victoria n'amuyita n'ayita omutaputa n'amusalako omutwe Chunuka singo omutwe teguliiko singo omutwe teguliiko serious people we interested these people in the attorney general chambers to write good agreements for us kakati akasembayo ati ulira Ukraine kituse kityawo mudakike emuze sibule enve wano sonko yaddako lebengula n'awandikira Queen Victoria n'amwandikira nti n'amugamba nti abazungu banzibye Queen Victoria namugamba nti abazungu abali mu Afrika bonna sibange mulimu abaportugal abafaransa simanyi nti abange bebanzibye lebengula yakwata abazungu abali mu Bwakabaka n'abasalako emitwe kati kyo yagala Museveni akoli society tegerani yabakolera ani yabakolera endagaano who represented you Putin ye emmeri ya Putin bagikubye kakati Putin amagezi gakoze gali bwegati Putin ekimusavinga kiri bwekiti Putin singa ekyo kyasooka okukola awambeko ekitundu omuli abalasa Luhansk ne Donetsk ebiri mu Eastern Ukraine ebyabiwambe naye Ukraine yonna yakola ensobi ey'okugenda eri yatalina balasa abasajja bakyajjukira Soviet era ola buli omu akutte emmundu bano kyembagamba ti abantu abamanyidde eddembe lyabwe nga beerondera omukulembeze okiza mu parliament njogera mukiza mu parliament mulabe nkutadde Lujjaddeus ogambye omwana afuuwa baluni naye omukka guyinza okudda ne gumwabya amawugwe nedda Lujjaddeus ne ba ex international omuzanya ku Easter Monday kawanda ab'ekawempe mbaagala nnyo speaker Najja Nassif Wakiso webale speaker Hamza Kasozi Nansana municipality webale kubeerako Santiago Banabu Tamale owabukedde TV webale kubeerako Ibrahim Semugenyi boda katadde Hakim Mubiru munnamawulire Super FM Kigongo Isa munnamawulire naye kwoli aba NBS mwebale kubeerako Namayo Moses ne Honest Wisdom Kiyonga namwe mwebale bakansala Ewakiso kansala Adam Semwogerere Honorable Nakibinge Watuba Kamya Kitagobwa mwenna mwebale kubeerako Lule Umaru ne Honorable Nsubuga bali mwezo ne Honorable Serukenya ne Honorable Muwadda mwebale goberera nsonga obwana bwazuula Putin tayina mugandula mugondi muova kote muli pajamu mumufungule tokakanya Putin tokakanya Putin byemmeri ne bukiteeka ku ttaka ate bwakubye submarine zezi meka nkugambye ffe twali bagezi kati ffe mu byalo kakati Tamale agavubuka nze kansibule kati agavubuka agamba nze kansibule nkuleke ng'okyayogera program yange eweddeko mbeebaza abavubuka bagamba ki gabanga galwanira bawala kakati ne galaba gwe bakolana naye ne bakusendeka nti genda okikuba oluyi kati wekikuba ng'oli kyajjanga kikugoba ne kigwa mu bano Putin bamutega olutega muwukule akasembayo neto yamutega nkulaba yali alowooza nkulaba ne sapule isto genda jirirawo yisita nkulaba ne sapule pandika ebitabo byange ku Easter ebyo biki togera gendako mu church nkutadde